Okay, hello, how's it going? Hi. Hi, how are you? Good, thanks. Nice to see you guys that we can actually do the meeting. So I Oh, guess yes, it's very nice. we can start off talking about similarities and differences. I guess for you all, how English is used, and then for me, how Spanish is used in our communities. Um, Sure. Go ahead. Sorry. so I guess I'll ask you first, how do you find that English is used most commonly around you and around your school and where you live and everything? Yeah. Me personally, I don't live in the center of Madrid, so I live in a city like on the south, and English is not used at all. Oh, It's nowhere. mm, Not even on the buses. Yeah. So interesting. it's very difficult. But the moment you set foot in the center of the city, English is everywhere. Everything is two languages. So I think that's very helpful for tourists Yeah, and to people that move from English speaking countries. So I think they should implement it in like everywhere. yeah. Yeah. In my case, I don't even live in Madrid, so and aside from the English I use at home in my town, there's no English at all, barely. Mhm. Um, So yeah, how long is it a long trip for you all to get to school? For me, it's 2 hours Each direction? each. Yeah. And do you take what, how do you get there? Train or bus or I take bus first, then subway, then train. wow. I just take the subway. That's wow. oh, lucky you. Yeah, yeah. I For wish me, actually, I wish I could take the subway, yeah. but I can't. What, how do you have I just to, take the train and the bus. okay. And how long does it take you? And same as Alba, practically 2 hours something. Uh, and yeah, waiting for the bus is getting the worst, especially when I go back because Oh yeah. uh, usually we finish classes like at 2 p.m. and then around that time everyone gets out of work. Oh yeah. So yeah, that's a mess. It's just super crowded, super busy. Yeah, super Traffic crowded, super sometimes. busy. Yeah, super crowded, super busy, and then there's a disadvantage with the buses because if they get too crowded, then you have to stay. Oh, Um, you can't go into the bus. right. Yeah, And you just have to wait for the next one. yeah. Yeah. Um, and then would you find that there's like the so in Madrid where there's lots of like where everything's in English pretty much, is it's also in Spanish and there's like the signs or whatever have Spanish on top and then English right below or They have like the Spanish part in like bold letters and then under it in English, oh yeah, usually. yeah, yeah. Okay. Mm. And do you find that there's like pretty much the whole year there's lots of tourists and stuff there Yeah. all the time? Like whenever you get into the subway, there's Uh, always someone speaking in another language. Oh, cool. Huh. Always, every mm. time. So like University, since there's a lot of like Erasmus students and all that, you are one day in the train and or waiting in the cafeteria and I don't know, you can hear people speaking in Italian or I was one day waiting in the cafeteria and there was a guy next to me talking in French. Oh, no way. Huh. yeah, So like for It's me it's good practice because always someone always asks you something right. like where to go somewhere or whatever. So it's always yeah. good. That is very good practice. Mm. Nice. Does the same happen to you?
Um, I wouldn't say that people will come up and talk to me in Spanish, but my neighborhood, I live like 30-ish minutes away from campus. So not even close to as far as you guys, but where I am, there still occasionally is like in the for the where we had to submit the photos with either Spanish or English. I just went to like the my local pharmacy, which is only a couple blocks away from my house, and pretty much everything in there is in English and then also in Spanish. But I would say more what I found, like you guys mentioned about how whenever you're out and about, you'll always hear someone talking in a different language, whether that be for you all English or something else. Here, I'd say it's definitely very similar. There's a lot of people who talk, I mean, in a variety of languages. Like my roommate, even my roommate, his parents they came from China. So he speaks Mandarin. So even in my Mm. apartment, I'll hear Mandarin. Granted, that's not Spanish, but it's another language. So I think I agree that there definitely is a lot of different like a hub, if you will, of lots of different languages and cultures here. Definitely. That's actually interesting. Oh, now that you mentioned Chinese, m my great grandfather on my mother's side was Chinese. Okay. Uh, but he was actually from the south, so he didn't speak Mandarin. Oh wow. But no, he speaks Cantonese, and actually my mother is starting to learn Cantonese. So How is that? Is it difficult or uh, yeah, I guess it's not that difficult. I have to ask her. I actually haven't. I tried Chinese, like Mandarin, and gave up. yeah, yeah. I can't I don't think I mean, I haven't been practicing Spanish for like a super long time, but just trying to learn Spanish is enough for me. I don't think I could try and do another language at the same time as well. Uh, I don't yeah, know. well, yeah. So I think that, well, I have to make an observation because um I tried comparing like our photos from the landscape task, and I found out that I couldn't because I've never been to a pharmacy, for example, in the center of Madrid. I've only Okay. been in mine. And one time a pharmacist asked me if I knew English so I could help her. So that's not a very good example. Uh, No, no, it's not. I'm not I, knowledgeable. I don't even have I don't even have any example of English in my pharmacies either. Me neither. So No. that one we can I compare. mean, no. yeah. You don't even I don't know. I don't know if for you always the same, but you don't even find English in the supermarket. Like if No, Nothing. not at all. no, no. I mean, you have like I don't know how is it for you in the supermarkets, Ben, but for us in some supermarkets you only have like the name of the product in like in Spanish, and then instead of having it in English, you have it in Portuguese sometimes. Oh, Yeah. interesting. Um, Yeah. I would say Alba knows what I'm talking about. I would say all that. So when I go to the supermarket, it's generally honestly only in English. Because usually I'll go to a supermarket that's like 15 minutes away. And in those 15 minutes, like the Spanish speaking people who live close to me kind of don't their neighborhood isn't really 15 minutes away, and it seems like it's essentially all people who speak English. So pretty much everything is only in English there. Um, so yeah, I don't know. But then also, now that I think about it more, one time I went, there's a supermarket really close to my apartment, but it's super tiny.
which is why I never really go there. But that actually had similar to the pharmacy, like for each aisle, it had first, like how it is for you all, with the English bolded and then Spanish unbolded below, um, Hmm. for the labeling. Well, Yeah, at least you have it. that's true. That's true. No. Yeah, I would be hopeless. Yeah. Um, Um, okay. I don't okay. know. Should we switch? I think it's been time. I don't know. I think we started talking 10 minutes ago. I don't know. Doesn't it have like a time Yes, it next does. to the recording? Let me check. Okay, yeah, we're good to go to swap. Mm, Okay. nice. Okay, solo español. Vale. Y, Sí. Bueno, vamos allá. um, y Ana, yo hablé con Alba un poco. Yo solo tomo español por un año y solo por una hora cada día. Y lo siento porque mi español no es bueno. Pero No, no pasa, no te preocupes si estamos para aprender. Estamos para aprender, o sea que no pasa nada. sí, gracias. Ok. Vamos Pasamos a lo de para quién está escrito y por qué. Sí, En yo dos creo cosas. que igual. Sí, sí. Por un minuto, mi Wi-Fi cerrando y no escucho su pregunta. Vale. ¿Quieres que pasemos a hablar de para qué están los carteles en dos idiomas y por qué? ¿Y para quién? Sí, sí, Venga. Pues yo creo que egoístamente a mí me hacen la vida más fácil porque la gente pregunta menos. Pues sí, puede Pero ser, la verdad. sí. pensando en los turistas, me parece que les hace la vida mucho, mucho más fácil a ellos también. Claro, porque aunque no vengan de países de habla inglesa, hablando inglés te entiendes con cualquiera. Justo. Sí. ¿Tú qué opinas? Am, yo estoy de acuerdo. Yo creo que no, no sé. Creo que aquí hay muchas personas solo trabajo y sus trabajos es la mayoría de su vida y no toman tiempo para las otras partes de sus vidas. Y creo que well, para mí es obvio, yo soy un estudiante y yo no, yo trabajo, pero yo no trabajo mucho en el presente y creo que oh, lo siento, me olvido la palabra. Este es es buen, es un buen way of de la vida. Yo creo que también, pero aquí se me ha olvidado lo que iba a decir. Que aquí es justo al revés, porque la mayoría de gente no está aquí para trabajar, está aquí por un viaje por placer. Entonces, los carteles que hay son totalmente distintos, porque son para dejar maletas o para hacer o para coger un bus turístico. Entonces, es completamente lo contrario. Sí, Claro, es que aquí además tenemos turismo todo el año. Si no son los extranjeros en verano, son los jubilados en invierno. sí, Total. Entonces, sí. Por ejemplo,
De mi madre y mi padre, solo tengo 2 o 3 semanas cada año para van va- a una vacación y de el resto del año necesito trabajar y es un diferente. No, a mis padres les pasa lo mismo. Tienen tres Oh, sí, semanas, 2 semanas o tres y ahí ya te Mm. vas a donde quieras. Pero por lo general aquí siempre hay gente. Aunque tú no te muevas, siempre va a haber gente. sí. Y no sé. Como es profesora, lo tiene un poco más limitado. O sea, ella tipo descansan lo que son, pues, yo que sé, festivos así pequeñitos, tipo Navidad, en verano y todo eso. Pero ella, por ejemplo, no puede ponerse manga porque, o sea, si no trabaja un día, no entra dinero, y si no entra dinero, Sí. Well, pues no. es Creo que es similar aquí. Por el Navidad o en el invierno también aquí no hay trabajo y Mm. la mayoría de la gente no haces nadie. Solo están con su familia y es un día más bueno. Sí. Luego, por ejemplo, vosotros ven, tenéis Acción de Gracias, que no sé si será también festivo o no. Sí, ¿no? Acción De- de Gracias en Thanksgiving. sí, sí, sí. Sí. Es solo un mes. Antes, lo siento, después de hoy. Y es un buen tiempo también con la familia y yo estoy emocionado para este año porque mi familia de mi padre están, lo siento. Voy a mi casa por el primer tiempo porque ellos es de Seattle, Washington y en um, es muy, no es cerca de mi casa, es un avión por 6 horas, es un gran tiempo y por esto ellos no regresan a mi casa en el pasado y por este un buen tiempo. Pero Mm. un otro ejemplo, oh, no sé, en los, los ejemplos más grandes es de la Navidad y de Thanksgiving, pero también no es de total de la gente, pero las personas cristianas. Yo soy una cristiana y por este Easter es un otro tiempo para mí. Regresa a mi casa con mi familia y nosotros vamos a la iglesia y es no tiene nadie para no sé if um, el buen viernes I is don't know, I'm not Christian. or just No sé cómo se for dice. for Good Friday, Eh, pero a ver, Es Viernes Santo, ¿no? sí, sí, el Viernes Viernes Santo. Santo. Um, no tiene nadie para hacer este día también. Mm, ujú. Y sí. Claro, bueno, luego tendréis también el 4 de julio, ¿no? Oh, sí, 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 Que también es festivo. sí. Y para ustedes tienen una día similar de el 4 de julio para mí. Una, Sí. Eh, Yo creo que bueno, sería el 12 sí, de octubre. oh, oh, sí. es muy, Sí. muy No cerca es como, de, no es, sí, o Sí, sea, no es exactamente lo mismo, porque no, o sea, no celebramos, digamos, el habernos claro. independizado de nadie, pero sí que es como,
sí que es igual al 4 de junio en el sentido de que es como fiesta nacional Sí, nuestra, sí. que por cierto este año ha caído fatal porque ha caído en sábado, Oh, sí, sí, sí. Sí. ha Eh, caído muy mal, la verdad. un buen día o divertido. Sí, bueno, a ver, era sábado. Lo que pasa es que es más divertido cuando cae entre semana, porque cuando cae entre semana no tenemos clase ese día, Oh, entonces sí, es sí, más divertido. sí, Pero no hacemos nada parecido a lo vuestro el 4 de julio. sí. No, No tenemos clase y ya está. Pero pero tampoco. A ver, lo mínimo, lo más así grande es, yo qué sé, desfile militar, como mucho. sí. Sí. Eso sí. Te ponen por la tele en desfile militar y van los militares ahí tienen una cabra de mascota. Oh, ¿de mí? No, o sea, los No. militares tienen una cabra, they have a Oh, goat, sí. Lo siento, lo siento. Sí, sí, sí. Sí. they have a goat. Tienen una cabra como mascota. Sí. No sé por qué, ¿vale? O sea, no tengo ni idea. Well, de NYU, de mi universidad, también tiene una mascota un poco loca. Es solo de um, NYU Violets. No, no sé de eso, porque no es una mascota o solo es el color. Eh, es, Ah, bueno. es un poco ridículo, pero no sé. Bueno, no pasa nada. Yeah. Nosotros para, nosotros, nosotros para los Juegos Olímpicos teníamos de mascota una naranja. Un Oh, naranjito. sí. Es, Sí, Por lo menos el color de vuestra universidad es morado, el nuestro es verde. oh, okay. pues también, encima. So, verde y también una naranja. No, o sea, sí, pero son como cosas separadas. Sí, 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 sí. Pero sí. Ok, creo que tienen total de tiempo y yo Sí. pausa el recording.